What's up guys, so welcome back on the last part of our 3-part series ya Let's Learn. Kwenye last episode tuliangalia namna ya kuset up your Android Studio. Sasa hivi tunamalizia sasa kwenda kwenye kulaunch ile app. Quick shout out kwa wote ambao waliacha comments kwenye the last 2 videos. Tunatumia sana hizo comments, tunaziangalia na kuzipitia na kuangalia namna ya kuendelea kusaidiana. So without further ado, let's start today's lesson. Okay, so let's take a quick tour. Now, for Android Studio, most part itakuwa hivi kama hivi. Kwa hiyo what you have at the very top hapa hivi obviously kwa Mac na Windows inakuwa tofauti kidogo na Linux pia, lakini juu itakuwa ni application and most of the times itakuwa inakwambia like umefungua faili gani huko hivi. So sometimes kama juu yuko umefungua faili gani, sababu utakuwa na deal na files nyingi ukiona nani. Hapa itakuwa ina display kwamba okay, sasa hivi tuko kwenye main activity.java. Java ni aina ya hiyo file. So this is a Java file. Alafu the top hii ni kama status bar kwenye kwa mfano Microsoft Word au nini. Kwa hiyo hapa itakuwa ina display location yake ilipo, so iko ndani ya module ya my application. Ndani ya application kuna folder inaitwa app, ndani kuna folder source, main, java, com, nyayo zangu. These are ile kama unakumbuka tulivyotengeneza ile company name, com, nyayo zangu, labs. Alafu my application. Alafu hii file iko ndani yake. Then hapa this is the build button, manyundo na nini, so kuna shortcut pia. So when you say build, it will basically assemble dependencies app yako zote, alafu tena itaziweka tayari kwa ajili ya launch application au kitu kama hicho. Hapa kuna hii drop down yenyewe ni the module ambayo ina run. Kwa hiyo sasa hivi sisi tuna run app. Nitakuonyesha nini maana yake, lakini like foreshadow, it's this app, which is basically your app. This is the run button. Kwa hiyo ukiklik hapa ndio run application yako ione ilivyo na nini. Then hii hapa inaitwa the hot reload button. Sina kama naita hot reload, lakini basically ukiwa tayari una run app yako after ukafanya changes rahisi, then hii button itakusaidia kuzipush hizo changes bila kuirun app tena, kwa sababu ukirun app kila time ukirun app itafanya automatic build and those builds can take a while. This is the debug button, and what debugging means ni kwamba kama run into any problems with your app, kwa mfano ina misbehave aba haionyeshi your hello world au nini, tutapitia na hii app. You let me know on the comments. And then huku kulia kuna kushoto, kuna structure. Kwa hiyo hapa unaweza click kuchagua structure gani unataka. Mara nyingi zinatumika either Android au project. Project itakuonyesha jinsi ambavyo project yako inakuwa structured. Let's just pick Android, afu yenyewe ita display things based off of like what is significant to Android specific. Kwa hiyo in Android, kila Android app ina manifest, and the manifest ni kama ile ukiwa unapanda basi, you find the manifest of all the people ambao wamo kwenye nani hapo. Ukidouble click itafungua the manifest of nani. But anyway, let's go back to Java huko hivi. Alafu tuipitie Java kidogo juu sana, and then we'll go straight into like running our app. So at the very beginning unakuwa una your package yetu ni com, nyayo zangu, labs, my application. Alafu kuna import hizi ni dependencies ambazo utakuwa unazitumia ndani. Alafu this is how you construct a class in Java. Kwa hiyo if it's a public class unaipa ile access yake. Tutazipitia hizo hapa zote ngoja tusichanganyane sana right now. Lakini uzuri wa kama hujui nini maana ya programming language, it's basically a language that allows humans to talk to machines and they're readable for other humans. Kwa hiyo hapa ukiangalia, all it does it say override protected void on create. So when you create this activity, itakuwa ina bundle ambayo ni saved instance, tutaongelea baadaye. Then inakuwa ina super on create, hii na hiyo tutaongelea baadaye. Lakini what it does is this key thing, inasema set content view r.layout.activity _main. So this is the file that it loads, and this is the content. Kwa hiyo let's go see what this content is. Your content utaikuta kuna njia mbili. So a shortcut ni click command on Mac
alafu una wave hiyo mouse yako hapa itabadilika, au control on Windows and on Linux nadhani control pia, lakini ukifanya hivi uka click itafungua that file. Kwa hiyo ita load kama hivi and then ita load that XML file. Now the good thing about using Android Studio ni kwamba inakupa these tools ambazo zinaweza kusaidia ku visualize what your application looks like. Now again hapa tukipitia tu tour faster, hapo na palettes ambazo ni ndio hizo kwamba sio, kama unataka maneno, kama unataka buttons, kama unataka images, kama unataka nini, scroll view, switches na nini, zinakuwa hapa. There are so many of them zinakuja preloaded, and some of them obviously you need to install, download and install. Hapa chini kuna component tree ambayo inakuonyesha like vitu ambavyo vimo ndani. Then hapa katikati ni view yako, unaweza click vitu mbalimbali. Kwa mfano hii hapa ni text view. Text view basically means ni view ambayo unaweza kaandika kama text. Hapa juu inakuwa ina ID. Hizi ni constraints. Nadhani mwaka juzi au a few years ago Google introduced hii inaitwa constraint layout, ambayo inakuwa ina adapt ukubwa wa screen. Kwa hiyo haya maneno unaya constraint tu kwamba hata screen iwe kubwa kiasi gani, haya maneno yatakaa katikati. Ni hello world. Hapa ni text. Hii layout width means urefu wa hii. Layout height inamaanisha hii urefu kwenda upana na urefu. Kwa hiyo hapa tunasema wrap content, unaweza kuzibadilisha hizi attributes, ukasema match constraint. Ukisema match constraint na maana ita stretch all the way to urefu wa nani. So this is the good thing about using Android Studio, kwamba inakuwa inakuambia like nani. Kwa mfano unaweza kusema match constraint inakuwa refu all the way from the top to the bottom, but we don't want that. So let's say wrap content hiyo itarudi. Kwa hiyo unaweza kuvisualize nini kinaendelea. Na hii hapa hello world ni instant, kwa hiyo uki double click afu kaifuta, utaweza kuweka vitu kama labda kama mambo. Ukisema mambo na yenyewe itabadilika kwa mambo, and you'll notice kwamba hizi screen hizi constraint na zenyewe nani. Sema mambo. Yeah. Okay, so mambo ita constraint. Hapa chini kuna text na hapo kuna design. Design basically inakurahisishia tu kuweza kuvisualize, lakini text inakuonyesha what is going on behind the name. Kwa hiyo the mambo we're playing around in app. This is also another XML file, XML version 1. You don't have to worry about that time. So that mambo ndio hapa, hello world app. Kama hivi ukiandika, you'll notice huko hivi inakuwa inabadilika. And to see this kama hauioni, hapa kuna ka preview on this bar. Kuna Grado, aya labda utakuwa nayo sana, lakini kuna hii preview, so you can open it and close it. It's giving me a warning. Hii hapa Android itafanya hivi sana, Android Studio itafanya hivi sana all the time. Inasema kwamba hard coded strings, so you should really be good na kusoma, like kusoma sana ukitaka kuna nini. So every time inakupa warning, that means itakuwa ina nani yake. Anyways, that's too much talk. This is what is loaded when hapa angalia kwenye context inasema main activity. Click command afu ka wave nani yako hapa hivi, itakwambia hili ni file gani. Command uka wave nani yako kwenye hii, au uka click kwenye Windows control kwenye, unaweza uka click ukarudi huko hivi. So ukirudi huko hivi, this is all code sasa. Lakini what it basically does ni kwamba ina set content. Okay, now you click run. So and when you do kwako, kama hujamaliza ku setup, itakuomba kwamba uselect device. So hapa inasema initializing ADB, and what ADB means is Android device bus. What is ADB? I think it's Android debug bus. Bridge. Yes, there you go. It's bridge. Android debug bridge. Not bus. Bus near USB. The B in USB, not the. So it's Android debug bridge, and bridge in nani kama ilivyo tu kwenye the real world. Bridges are things ambazo zina connect one place to another. So this one connects your computer to your Android device, kama simu na nini. Now itatokea this screen ambayo ina basically inakwambia kwamba kama hauna device, so kuna options mbili. Unaweza at this time unaweza kuchomeka tu your Android device kwenye USB,
alafu itajaribu kuidetect. Kama itaidetect, then there's a little trick ambayo unaweza kaifanya simu yako iwe inaweza kuonekana kwenye Android debug tools kama hivi kwenye nani. Kama hauijui, let me know. It involves clicking things 7 times. Lakini there's another easier way. Create a virtual device. Kwa hiyo unasema hapa create a new virtual device. Itakupa what a virtual device is. Virtual means ambayo sio halisia. Kwa hiyo hapa kuna kama mock devices hivi ambazo unaweza kazi emulate. Kwa hiyo unaweza kufanya vitu mbalimbali. Lakini unaweza hapa ukaanza kusema kwamba okay, nataka labda iwe Nexus 5 au sijui Galaxy Nexus. Baada hapo una click next, alafu itazitengeneza. You have to download a bunch of like dependency kama mimi nimesha download Lollipop, na download Lollipop kwa sababu that's the one ambayo naitumia for testing. Next itakutengenezea device, utai-name, and then ukimaliza you finish. Now mimi tayari ninayo yangu hapa. Kwa hiyo ni AVD yangu, Android virtual device yangu ni hapa. So what I can do is just say okay, use that one, and what it will do, itakafungua kasimu kadogo. This is running, which is basically running your application ime launch. The title ni my application, and ndani kuna text yetu inaitwa Mambo. Earlier I mentioned kwamba there are 2 ways of access hapa. The other way ni click project. So on your left up una click project, alafu tena unaenda kwenye, ukiwa kwenye Android mode utakuta kuna app. So you open the app, utakuta kuna resources, that's what the RES stands for. Alafu utakuta kuna layouts. Kwa hiyo you see this ni r.layout. Hii hapa yenyewe ni format ya folders. Kwa hiyo kuna folder inaitwa R, then kuna folder ndani yake inaitwa layout. Alafu ndani yake ndio kuna hapa. So anyway, ndani ya R kuna layout, ndani ya layout ukifungua ndio kuna main activity. Unaweza double click huko itafungukia hapa. Now I want you to see what happens kwa mfano if you say Mambo should be something like poa instead, and then you launch the app. Hii hapa natumia sasa ile hot reload. What it will do, badala ya kubuild kila kitu kwenye app, yenyewe itajaribu kuangalia what has changed in the app specifically. Alafu itasema to apply changes. Now the text imebadilika imekuwa poa. Alafu hapo unaweza kubadilisha and then click tena apply changes. Lakini because we are making a hello world app, let's finish by just changing this text to something like hello world, and then apply these changes, and then let's finish the video for today kwa sababu I'm just trying this out. Kama kuna watu ambao wako interested kujifunza these kinds of things, you let me know kwenye comments. If you're not interested, unaweza ukashare na mtu mwingine. I love sharing all I've learned from people. But anyway, let's stop Apple for today.